Hi everyone. So last video lo manam virtual memory ki introduction మాట్లాడుకున్నాం. I spoke about what do you mean by virtual memory, then advantages ఏంటి ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈ వీడియోలో డిమాండ్ పేజింగ్ అంటే ఏంటి, ఏం చేస్తాము, పేజ్ ఫాల్ట్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు వస్తాయి పేజ్ ఫాల్ట్స్, ఫ్రీ ఫ్రేమ్ లిస్ట్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, డిమాండ్ పేజింగ్ వలన పెర్ఫార్మెన్స్ కి ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ కాపీ ఆన్ రైట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, మనం ముందు మాట్లాడుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు వెన్ వి టాక్ అబౌట్ అన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్, మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ని మెయిన్ మెమరీ అంటే సెకండరీ స్టోరేజ్ నుంచి మెయిన్ మెమరీలోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాతే ఎగ్జిక్యూషన్ మొదలవుతుంది. ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ వాట్ వి యూజువల్లీ లెర్న్ ఈస్ దట్ ద ప్రోగ్రామ్ విల్ బి బ్రాట్ ఎంటైర్లీ ఇన్ టు ది మెయిన్ మెమరీ. అంటే మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ని సంబంధించిన అంతా తీసుకొచ్చి మెయిన్ మెమరీలో ప్లేస్ చేస్తాము. కానీ దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ ప్రాసెస్ కి మొత్తం ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ ద కోడ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కోడ్ సెగ్మెంట్ టు బి బ్రాట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. అంటే మొత్తం ఒకేసారి వాడుతుందని నమ్మకం లేదు, అవసరం ఉండకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు మనం మొత్తం ప్రాసెస్ సంబంధించిన కోడ్ అంతా తీసుకొచ్చి మెయిన్ మెమరీలో ప్లేస్ చేయడం వలన మెయిన్ మెమరీ అనేది స్టాకప్ అయిపోతుంది. దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో స్పేస్ ఫర్ అదర్ ప్రాసెసెస్. సెకండ్ అప్రోచ్ ఏంటంటే డిమాండ్ పేజింగ్ అన్నాము. దిస్ ఈస్ అ టెక్నిక్ which is most commonly used for implementing virtual memory, where we load a particular page only if it is demanded by the process during its execution. Process అడిగితేనే పేజ్ ని మెమరీలోకి తీసుకొస్తాను, లేకపోతే తీసుకురాను. దీన్ని డిమాండ్ పేజింగ్ అంటాం. ద నేమ్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. సో దాంట్లో ఫస్ట్ నార్మల్ గా ఇంతకుముందు మనం మెమరీ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్నప్పుడు పర్టికులర్ ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ కి సంబంధించి ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే ప్రాసెస్ అడ్రస్ స్పేస్ లో ఉన్నదంతా మనం మా సెకండరీ స్టేజ్ లోంచి మెయిన్ మెమరీలోకి తీసుకొచ్చి డంప్ చేసిన తర్వాత ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడేమంటున్నానంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ఏ బెటర్ ఎఫిషియంట్ వే ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ మెయిన్ మెమరీ, వై కాంట్ దే హ్యావ్ ఏ కాన్సెప్ట్ వేర్ only the pages that are required or that are demanded by a process during its execution time to be brought into the memory. ఓకే, దీన్ని డిమాండ్ పేజింగ్ అంటాం. ఏ పేజెస్ అయితే అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ యాక్సెస్ చేయదు, అంటే రిక్వైర్మెంట్ లేదో, అవి అసలు మెమరీలోకి తీసుకురాం. యూ కెన్ సీ దట్ ద పేజెస్ దట్ ఆర్ నెవర్ యాక్సెస్డ్ ఆర్ దస్ నెవర్ లోడెడ్ ఇన్ టు ది ఫిజికల్ మెమరీ. ఏదైతే నాకు అవసరం ఉండదో దాన్ని నేను లోడ్ చేయను. ఏం లోడ్ చేస్తాను? where the pages are loaded only when they are demanded during program execution. Okay, so with the demand paging, the memory is used more efficiently as only the needed portions of the programs are loaded into the memory. ఏదైతే అవసరం అనుకుంటామో మొత్తం ప్రోగ్రామ్ డంప్ కాకుండా, సో ప్రోగ్రామ్ లో నాకు అవసరమైన పోర్షన్స్ మాత్రమే నేను మెమరీలోకి లోడ్ చేస్తాను. నౌ ఇఫ్ యు సీ హియర్, సో మరి పర్టికులర్ గా నాకు అవసరం ఉన్నవేమో మెయిన్ మెమరీలోకి తీసుకొస్తాను, మిగతా వాటిని డిస్క్ లోకి వదిలేస్తాను అన్నప్పుడు ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ మెకానిజం టు డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఏ పేజెస్ ఉన్నాయి, ఏ పేజెస్ లేవు, డిస్టింగ్విష్ చేయగలగాలి కదా. సో దానికి ద హార్డ్వేర్ సపోర్ట్ ఐ కెన్ యూజ్ బై ఇంప్లిమెంటింగ్ ద సేమ్ వ్యాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ బిట్ మెకానిజం. మనం మెయిన్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్నాం. ద సేమ్ మెకానిజం కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ హియర్. యూ కెన్ సీ ఇది ప్రాసెస్ అనుకోండి, దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 8 పేజెస్ ఉన్నాయి, రైట్? It has 8 pages. So this is your main memory. This is your main memory. This is your disk, which is your secondary storage. ఇప్పుడు ఇనిషియల్ గా ప్రాసెస్ సంబంధించిన అన్ని పేజెస్ డిస్క్ లో ఉన్నాయి. అండ్ ఐ ఓన్లీ కరెంట్లీ బ్రాట్ ACF అంటే 3 పేజెస్ మాత్రమే ఈ ప్రాసెస్ సంబంధించిందని నేను ఫ్రేమ్స్ లో పెట్టాను. సో ఆటోమేటికలీ మై పేజ్ టేబుల్, దిస్ ఇస్ మై పేజ్ టేబుల్, ఈ షోయింగ్ దట్ ఫ్రేమ్ నెంబర్ 0 అంటే పర్టికులర్ ఏ పేజ్, ఓన్లీ ఏవే పేజెస్ నాకు ACF మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి, సో పేజ్ నెంబర్ 0 ఏ ఫ్రేమ్ నెంబర్ ఎంతలో ఉంది? ఫ్రేమ్ నెంబర్ 4 లో ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ మై పేజ్ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రేమ్ నెంబర్, and I have a bit which tells me that whether this particular page is inside the memory or not, or it is invalid. Valida, invalida. ఇంతకు ముందు మనం ఏం చెప్పేవాళ్ళం అంటే ఆ పేజ్ కనుక మనం వ్యాలిడ్ పెట్టాను అంటే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్, అండ్ ఇన్వాలిడ్ ఉంటే అది ఆ లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ కి సంబంధం లేదు అని చెప్పాను. సో ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే దాన్ని యూజ్ చేసి విత్ డిమాండ్ పేజింగ్, వైల్ ఏ ప్రాసెస్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, సమ్ పేజెస్ విల్ బి ఇన్ మెమరీ అండ్ సమ్ విల్ బి ఇన్ ద సెకండరీ స్టోరేజ్. సో దీంట్లో ACF అంటే ఏంటి? పేజ్ నెంబర్ 0, పేజ్ నెంబర్ 2, పేజ్ నెంబర్ 5 తప్ప మిగతావన్నీ బ్యాకింగ్ స్టోర్ లోనే ఉన్నాయి.
మరి ఓఎస్ కి ఎలా తెలుస్తుంది? బై యాడింగ్ దిస్ బిట్. సో ఏమైతే మెయిన్ మెమరీలో ఉన్నాయో అవి మాత్రమే వ్యాలిడ్ అని చూపిస్తున్నాను. యూ కెన్ సీ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ వ్యాలిడ్. మిగతా పేజెస్ అన్ని మెమరీలో లేవు, దే ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద సెకండరీ డిస్క్ ఆర్ సెకండరీ స్టోరేజ్. వాటికి అన్నిటికీ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇన్వాలిడ్, ఐతో మెన్షన్ చేస్తున్నాను. నౌ the valid invalid bit scheme can be used for distinguishing the pages. As I told you, నాకు ఏ పేజెస్ మెమరీలో ఉన్నాయి లేవు అని తెలియాలి అంటే I can use this particular scheme. When the bit is set to valid, the associated page is both legal and in the memory. Valid అని ఉంది అంటే ఆ పేజ్ నెంబరు ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ కున్న లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ లోదే అని కన్ఫర్మేషన్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ ఇన్సైడ్ యువర్ మెయిన్ మెమరీ అని కన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టు. అలా కాకుండా ఇన్వాలిడ్ కనుక సెట్ చేసి ఉంటే, if the bit is set to invalid, then the page is either not valid or is valid, but it is not currently inside the secondary storage. ఇక్కడ ఇప్పుడు నాకు గనక పేజ్ నెంబర్ 6 కావాలనుకోండి, you can see it is marking as invalid. సో ఇంత ముందు ఇన్వాలిడ్ అంటే ఏంటి అర్థం? we use to assume that invalid అంటే that does not belong to the logical address space of this particular process. అదే ఇప్పుడు invalid అంటే ఏంటంటే either invalid, that means it does not belong to the logical address space, or it belongs to the address space but it is not yet brought into the memory. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు G అనేది లేదు, నేను ఇంకా సెకండరీ స్టోరేజ్ లో ఉంది, దానికి ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నౌ మార్కింగ్ ఏ పేజ్ ఇన్వాలిడ్ will have no effect if the process never attempts to access the page. నువ్వు ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కావడానికి నేను 3 పేజెస్ మాత్రమే తీసుకొచ్చాను మెయిన్ మెమరీలోకి, ACF. The process has executed successfully. అదేంటి సార్? Now it only requires instructions from these 3 pages to be executed. ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది అనుకోండి, నేను మీదకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు. డజంట్ మ్యాటర్ ఇఫ్ ఐ మార్కింగ్ దెమ్ యాజ్ ఇన్వాలిడ్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ I require those, I have the pages in the memory which are sufficient for this process to execute successfully. This is the concept of demand paging. So demand paging lo ఏ ప్రాసెస్ అయినా సరే the pages will be brought into the memory only upon demand by the process during its execution. సో ప్రాసెస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు దానికి ఏ పేజెస్ అవసరం అవుతాయో ఆ పేజెస్ ని డిమాండ్ చేసి తెచ్చుకుంటాము. అందుకని పేరులోనే డిమాండ్ పేజింగ్ అంటాము. ఏ ప్రాసెస్ అవసరం లేదో, యూజ్ చేయదో, అవి అసలు మెమరీలోకి తీసుకురాము. మెమరీలోకి తీసుకురాకపోతే మీకేంటి సార్? నౌ నాకు ఇక ఎన్ని ఫ్రీ ఫ్రేమ్సేగా, ఐ కెన్ లోడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇదే నేను 3 బదులు 8 పెట్టాను అనుకోండి, ఐఎమ్ యూజింగ్ మచ్ ఆఫ్ ద స్పేస్ ఇన్సైడ్ మై మెయిన్ మెమరీ, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిసోర్స్. నౌ ఐ కెన్ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ కెప్ట్ ఇన్సైడ్. నాకు ఈ ప్రాసెస్ ఈ 3 పేజెస్ తో పని అయిపోతున్నప్పుడు మొత్తం 8 తీసుకొచ్చి ప్లేస్ చేయడం వల్ల వేస్ట్ కదా. This is the concept of demand paging. Okay, but what happens if the process tries to access a page that was not brought into the memory? ఇందాక నేను అడిగినట్టుగా ఇప్పుడు నాకు ఒక పేజ్ కావాలి, పేజ్ నెంబర్ 6, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ పేజ్ నెంబర్ 6 ఈజ్ నాట్ ఇన్సైడ్ మై మెయిన్ మెమరీ, అంటే నేను తీసుకురాలేదు. అప్పుడు ఎలా? దట్ కైండ్ ఆర్ దట్ ఈవెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పేజ్ ఫాల్ట్ అంటాం. Access to a page marked invalid causes a page fault. పేజ్ ఫాల్ట్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే, ఏ ప్రాసెస్ అయినా ఒక పేజీని రిఫర్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ పేజీ మెయిన్ మెమరీలో లేకపోతే దాన్ని పేజ్ ఫాల్ట్ అంటాము. ద ప్రొసీజర్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ద పేజ్ ఫాల్ట్ ఈజ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఇన్వాల్వ్స్ ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఆ స్టెప్స్ చూద్దాం. ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ద మెమరీ అడ్రస్ రిక్వెస్టెడ్ ఈజ్ ఫస్ట్ చెక్డ్ టు మేక్ ష్యూర్ ఇట్ వాజ్ ఎ వ్యాలిడ్ మెమరీ రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ ఏదైతే నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానో అది వ్యాలిడ్ రిక్వెస్టా ఇన్వాలిడ్ రిక్వెస్టా ముందు వెరిఫై చేస్తున్నాను నేను. అంటే ఈ ప్రాసెస్ లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ లోపల ఉంటుందా లేదా. ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు సీ వెదర్ ద రిక్వెస్ట్ మేడ్ బై దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద బౌండ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ లీగల్ అడ్రస్ లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ ఆర్ నాట్. లేదనుకోండి, దెన్ గో టు స్టెప్ 2. ఇఫ్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్, అంటే నువ్వు రిఫర్ చేసిన పేజ్ నెంబర్ ఇన్వాలిడ్ అనుకోండి, ద ప్రాసెస్ ఇస్ టెర్మినేటెడ్, అదర్వైజ్ ద పేజ్ మస్ట్ బి పేజ్డ్ ఇన్. లేదు సార్, ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ నాట్ ఇన్సైడ్ ద మెమరీ, అంటే ఏం కావాలి? ఈ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ పేజ్ దేన్నైతే ఇది రిక్వెస్ట్ చేసిందో దాన్ని నేను ఇప్పుడు మెమరీలోకి తీసుకురావాలి. ఓకే, ఇన్ స్టెప్ 2 యూ వెరిఫై వెదర్ దిస్ ఇన్వాలిడ్ పేజ్ ఈస్ రియల్లీ ఇన్వాలిడ్ ఆర్ నాట్, జస్ట్ సింప్లీ it is not there in the memory. If it is really invalid, then you simply terminate the process, send an error report to the operating system. కాదు సార్, అది వ్యాలిడే కానీ ప్రస్తుతానికి మెయిన్ మెమరీ లేదు కాబట్టి, then you have to make necessary arrangements such that the page that this process requested must be brought into the main memory. ఏం చేస్తారు సార్? థర్డ్ స్టెప్,
ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఐ నీడ్ టు వెరిఫై వేర్ మై ఫ్రీ ఫ్రేమ్ ఈజ్. నాకు ముందు ఫ్రేమ్ దొరకాలి కదా, పేజ్ని తీసుకురావాలి అంటే నాకు కనీసం ఒక ఫ్రీ ఫ్రేమ్ అన్నా ఉండాలి. సో ఏ ఫ్రీ ఫ్రేమ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ పాసిబుల్లీ ఫ్రమ్ ఏ ఫ్రీ ఫ్రేమ్ లిస్ట్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఫ్రీ ఫ్రేమ్ లిస్ట్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దాని నుంచి ఒక ఫ్రేమ్ వెతికి పట్టుకుని మెన్షన్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద ఫోర్త్ స్టెప్. ఏ డిస్క్ ఆపరేషన్ ఈ షెడ్యూల్డ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ ద నెసెసరీ పేజ్ ఫ్రమ్ ద డిస్క్. ఏ పేజ్ అయితే రిక్వెస్ట్ చేసిందో డిస్క్ లో ఉంటుంది కదా, సో డిస్క్ లో నుంచి ఆ పేజ్ ని తీసుకొచ్చి నేను ఐఓ ఆపరేషన్ చేస్తాను. అంటే ఏం చేస్తాను, నౌ ఐ హావ్ టు రైట్ దిస్ పేజ్ ఫ్రమ్ ది సెకండరీ స్టోరేజ్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ ఫ్రీ ఫ్రేమ్ దట్ ఐ సెలెక్టెడ్. నేను థర్డ్ స్టెప్ లో ఏ ఫ్రీ ఫ్రేమ్ అయితే సెలెక్ట్ చేశానో ఆ ఫ్రీ ఫ్రేమ్ లోకి ఈ పర్టికులర్ పేజ్ ని నేను రీడ్ చేయాలి ఆర్ రైట్ చేయాలి, అంటే మెమరీలోకి తీసుకురావాలి. దిస్ ఇస్ ఇది జరుగుతున్నప్పుడు, ఈ ఐఓ ఆపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు జనరల్లీ that process will be in a blocked state and the CPU can be allocated to some other process. ఎందుకంటే ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు CPU నేను పెండింగ్ పెట్టలేను కదా, CPU ఖాళీగా ఉంచలేను. సో I can allocate the CPU to some other process. When the IO operation is complete, the process page table is updated with the new frame number and the invalid bit is changed to indicate that this is now a valid page reference. అంటే ఎప్పుడైతే ఐఓ ఆపరేషన్ అయిపోతుంది అంటే ఫోర్త్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయిపోతుందో, దట్ మీన్స్ ద హోల్ పేజ్ ఇస్ నౌ బ్రాట్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద మెయిన్ మెమరీ. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పాలి కదా తీసుకొచ్చామని. నౌ ఇందాక నేను ఇన్వాలిడ్ మెన్షన్ చేసిన దాన్ని ఐ హావ్ టు చేంజ్ దిస్ ఇన్వాలిడ్ బిట్ ఇంటూ వ్యాలిడ్ బిట్, సేయింగ్ టెల్లింగ్ ద ఓఎస్ దట్ నౌ దిస్ పేజ్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద మెయిన్ మెమరీ, go get it or go, you can start your execution. So you can see this. అండ్ ఏ ఫ్రేమ్ అయితే సెలెక్ట్ చేశాను, ఇది ఫ్రేమ్ నెంబర్ 012 కదా, సో ఈ ఫ్రేమ్ నెంబర్ 2 ని నేను ఇక్కడ పేజ్ టేబుల్ లో రాయాలి. ఐ హావ్ టు మెన్షన్ నౌ దిస్ పేజ్ ఈస్ కరెంట్లీ ఇన్ ది ఫ్రేమ్ నెంబర్ 2 అండ్ ఈ ఐని చేంజ్ చేసి వి కింద పెట్టాలి, అంటే వ్యాలిడ్ అని పెట్టాలి. అంతా చేసిన తర్వాత దెన్ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఈ పేజ్ ఫాల్ట్ జరగడానికి కారణమైందో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని రీస్టార్ట్ చేయాలి. సో ద ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ కాజ్డ్ ద పేజ్ ఫాల్ట్, అంటే ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఈ పర్టికులర్ పేజ్ ని రిక్వెస్ట్ చేసిందో ఆ పర్టికులర్ పేజ్ ని, ఇదంతా జరిగిపోయిన తర్వాత పేజ్ టేబుల్ అప్డేట్ అయిన తర్వాత that particular instruction must be restarted. The instruction that caused the page fault must now be restarted from the beginning, అంటే స్క్రాచ్ నుంచి మొదలు పెడతాం. as soon as this process gets another turn on the CPU, ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాసెస్ మళ్ళీ సెలెక్ట్ అవుతుందో CPU ఎగ్జిక్యూషన్ కి, అప్పుడు ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఈ పేజ్ ఫాల్ట్ కి కారణమైందో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని రీస్టార్ట్ చేస్తాము. ఓకే, ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ కేస్ we can start executing a process with no pages in the memory. అంటే ఎటువంటి పేజెస్ ని స్వాప్ చేయను అండ్ ప్రతి ఒక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ కి పేజ్ ఫాల్ట్ తోనే పేజ్ లోపల తీసుకొచ్చారు అనుకోండి, దాన్ని ప్యూర్ డిమాండ్ పేజింగ్ అంటాము. సో ప్యూర్ డిమాండ్ పేజింగ్ అంటే ఏంటంటే ఏ ప్రాసెస్ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ విత్ నో పేజెస్ బీయింగ్ లోడెడ్ ఇన్ టు ద మెమరీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్. ద పేజెస్ విల్ బి గెటింగ్ ఇన్ త్రూ పేజ్ ఫాల్ట్స్ ఓన్లీ. దాన్ని ప్యూర్ డిమాండ్ పేజింగ్ అంటాము. థియరిటికల్ గా మాట్లాడుకుంటే ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కుడ్ జనరేట్ మల్టిపుల్ పేజ్ ఫాల్ట్స్, కానీ మనకి ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తే this is quite rare because of a concept called as locality of reference, which I will be discussing in my next videos. Locality of reference అనే మోడల్ ద్వారా మనకి ఈ డిమాండ్ పేజింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన రీజనబుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో the performance of demand paging is actually okay because of the locality of reference. Now ఇదంతా చేయడానికి we require hardware support. The hardware to support the demand paging is same as the hardware for paging and swapping. ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో పేజింగ్ చేయడానికి స్వాపింగ్ చేయడానికి ఏదైతే మనకు అవసరం అనుకుంటున్నామో హార్డ్వేర్ సపోర్ట్, ద సేమ్ ఈస్ సఫిషియంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ యువర్ డిమాండ్ పేజింగ్ ఆల్సో. ఫస్ట్ ది పేజ్ టేబుల్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. పేజ్ టేబుల్లో పేజ్ నెంబరు, ఫ్రేమ్ నెంబరు అండ్ ఆల్సో వీ షుడ్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు మార్క్ అన్ ఎంట్రీ ఇన్వాలిడ్ త్రూ ఏ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ బిట్. ఒక బిట్ మెయింటైన్ చేస్తాము, ఆ బిట్ ద్వారా అది వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా అనేది మెన్షన్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఆర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ బిట్స్, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆల్సో. రెండో సపోర్ట్ ఏంటంటే సెకండరీ మెమరీ, మీ సెకండరీ స్టోరేజ్. దిస్ మెమరీ హోల్డ్స్ దోస్ పేజెస్ దట్ ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ. మెయిన్ మెమరీలో లేని పేజెస్ అన్ని సెకండరీ స్టోరేజ్ లో ఉంటాయి. జనరల్ గా సెకండరీ స్టోరేజ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హై స్పీడ్ డిస్క్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద స్వాప్ డివైస్ అని కూడా అంటాము. And the section or the space that has been allocated for this particular process or the section of disk for this purpose is known as the swap space అంటాము. ఈ స్వాప్ స్పేస్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఏ పేజెస్ అయితే మన మెయిన్ మెమరీలో తీసుకురావట్లేదో ఆ పేజెస్ ని మనం హార్డ్ డిస్క్ లోనే అంటే సెకండరీ స్టోరేజ్ లోనే ప్లేస్ చేస్తాము. అవి ఉండే చోటుని మనం స్వాప్ స్పేస్ అంటాము. దాని గురించి కూడా తర్వాత నేర్చుకుందాం.
because swap space also deals with swap space management and kuda antam. Okay, so these are the two things that that should be provided to support demand paging. One is page table with the valid invalid bits, and the second one is your secondary memory and your swap space. Okay, a critical requirement for demand paging is the ability to restart any instruction from scratch once the desired page has been made available in memory. ఇంతకు మనం ఏమనుకున్నాం, ఎప్పుడైతే ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే పేజ్ ఫాల్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందో ఆ పర్టికులర్ పేజ్ నేను వెళ్ళి సెకండరీ స్టోరేజ్ లోంచి మెయిన్ మెమరీలోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత పేజ్ టేబుల్ ని అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ మళ్ళీ సిపియు ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఈ పేజ్ ఫాల్ట్ క్రియేట్ చేసిందో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ రీస్టార్ట్ చేయాలి. అండ్ దీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ బి ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు రీస్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ once the desired page has been made available. ఏ పేజ్ కి అయితే అవసరం అనుకుంటున్నామో ఆ పేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్క్రాచ్ నుంచి మళ్ళీ మొదలవ్వాలి. జనరల్లీ స్పీకింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సింపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నిటికీ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ వేర్ ఏ సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కెన్ మాడిఫై మల్టిపుల్ పేజెస్. అంటే ఒక ఫెయిర్లీ లార్జ్ బ్లాక్ ఆఫ్ డేటాని కనుక నేను మాడిఫై చేయడానికి ఒక సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మాడిఫై చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. దట్ మీన్స్ one instruction can span not just one page but multiple pages, and if some of the data gets modified before the page fault occurs, this could cause problems. అంటే డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సగం అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఆపి పేజ్ లేదని చెప్పి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, అంత ముందు డేటా కనుక నేను మిస్ప్లేస్ చేస్తుంటే then this might cause a problem. So paging is added between the CPU and the memory in a computer system and should be entirely transparent to the user process. So user process అనేదానికి కంప్లీట్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండాలి. ఈ పేజింగ్ అనేదాన్ని CPU కి మెయిన్ మెమరీ మధ్యలో ప్లేస్ చేస్తాము. జనరల్ గా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఏ సిస్టమ్ కైనా సరే పేజింగ్ కాన్సెప్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, డిమాండ్ పేజింగ్ ని మనం యాడ్ చేసేయచ్చు అనుకుంటారు. బట్ ఇట్స్ ఫైన్, ఓకే, మనం చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏంట్రా అంటే ఆ వ్యాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ బిట్స్ ని మెన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఓకే, బికాస్ ఇన్వాలిడ్ అని పెట్టినప్పుడు ఇంతకు ముందు ఇన్వాలిడ్ అంటే ఏంటి, దట్ పర్టికులర్ పేజ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ది ప్రాసెస్ లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్. కానీ ఇప్పుడు ఇన్వాలిడ్ అంటే ఏంటి, ఇట్ మైట్ బి వ్యాలిడ్ బట్ కరెంట్లీ నాట్ ఇన్సైడ్ ద మెయిన్ మెమరీ అని చెప్పొచ్చు. నౌ వెన్ ఏ పేజ్ ఫాల్ట్ అకర్స్, the operating system must bring the desired page from the secondary storage into main memory. So ఈ పేజ్ ఫాల్ట్ రాగానే ఏ పేజ్ అయితే అవసరమో దాన్ని నేను సెకండరీ స్టోరేజ్ లోంచి మెయిన్ మెమరీలోకి తీసుకురావాలి. Now to resolve page faults, most of the operating systems maintain a free frame list. So operating systems ఏం చేస్తాయంటే it maintains a free frame list, a pool of free frames for satisfying such requests. పేజ్ ఫాల్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి, నా డిజైర్డ్ పేజ్ కరెంట్లీ మెయిన్ మెమరీలో లేదు అని. ఏం చేయాలి, నేను ఆ పేజ్ని తీసుకొచ్చి మెయిన్ మెమరీలో ప్లేస్ చేయాలి. మెయిన్ మెమరీలో ప్లేస్ చేయటం అంటే ఏంటి, ఫ్రేమ్ లో పెట్టాలి. సో నాకు ఏ ఫ్రేమ్ ఫ్రీగా ఉందో నాకు తెలియాలి కదా. సో అందుకనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్స్ ఏ లిస్ట్ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రేమ్ లిస్ట్ అంటాం, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పూల్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఫ్రేమ్స్, సో దట్ ఇట్ కెన్ సెలెక్ట్ వన్ అండ్ ఇట్ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్ ది పేజ్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ టిపికల్లీ allocate free frames using a technique known as zero fill on demand అంటాం, zero fill on demand. సో ఇది ఏంటంటే these frames are zeroed out before being allocated, thus erasing their previous contents. So frames అన్ని zeroed out అంటే all that information is erased so that it can now be filled with new contents. ఇలా ఫ్రీ ఫ్రేమ్ లిస్ట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు నాకు ఏదైతే మెమరీ ఖాళీగా ఉందో అవన్నీ ఫ్రీ ఫ్రేమ్ లిస్ట్ లో ప్లేస్ చేస్తూ వస్తాను. ఎప్పుడైతే ఈ పేజ్ ఫాల్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయో, పేజెస్ అవసరం అవుతూ ఉంటాయో, so slowly I start allocating the frames to process or pages. As free frames are requested through demand paging, the size of the free frame list shrinks. ante kada okka frame one by one anni ichukunta veltanu. I can allocate any frame to any process, any page, right? So at some point this free frame list might become zero or it can fall up to a certain threshold, 10%, 20% anukunte danikana taggindi anukondi, then it must be repopulated. Repopulated అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రీ ఫ్రేమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూసుకుని అవన్నీ లిస్ట్ గా రాసుకుంటాం. ఓకే, నౌ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ పేజింగ్. సో డిమాండ్ పేజింగ్ బాగానే ఉంది. మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, డిమాండ్ పేజింగ్ ద్వారా ఒక ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు దానికి ఏమైతే పేజెస్ అవసరం అవుతాయో అవి మాత్రమే నేను తీసుకొస్తాను, మిగతావి తీసుకురాను.
మరి దాని పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది. సో టు కంప్యూట్ ద ఎఫెక్టివ్ యాక్సెస్ టైమ్, let us assume that memory access time is denoted by MA. MA అంటే memory access అనుకోండి. As long as there are no page faults, the effective access time is equal to memory access time. ఎందుకు, పేజ్ ఫాల్ట్ జరగలేదు అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా మెమరీలో ఆల్రెడీ పేజ్ ఉంది, ఇంకా పేజ్ ఫాల్ట్ రాలేదు. సో నువ్వు మెమరీ యాక్సెస్ చేయడానికి ఎంతసేపు పడుతుందో నీ ఎఫెక్టివ్ యాక్సెస్ టైం కూడా ఈక్వల్ టు దట్. నౌ లెట్ us assume that P అనేది ప్రాబబిలిటీ అనుకోండి. Let us assume that P is the probability of a page fault and the value will be always between 0 and 1 probability. P is supposed to be close to 0. ఎందుకు, ప్రాబబిలిటీ మనకి ఎంత తక్కువ ఉంటే పేజ్ ఫాల్ట్స్ అన్ని ఫ్యూ పేజ్ ఫాల్ట్స్ వస్తాయి, అంటే అంత ద స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజ్ ఫాల్ట్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఈ P is supposed to be very small. నా ఇప్పుడు ఇదే ఎఫెక్టివ్ యాక్సెస్ టైంకి ఏం చేస్తున్నాను, 1 minus P into MA. MA అంటే ఏంటి, మెమరీ యాక్సెస్ టైం, ప్లస్ P is nothing but the probability of a page fault happening into page fault time. సో P చదువుకున్నాం, MA చదువుకున్నాం, యాక్సెస్ టైం చదువుకున్నాం. వాట్ ఈస్ దిస్ పేజ్ ఫాల్ట్ టైం? ఈ పేజ్ ఫాల్ట్ టైం అంటే ఏంటి, ఏముంటాయి దాంట్లో, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యు నీడ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ పేజ్ ఫాల్ట్ టైం? పేజ్ ఫాల్ట్ టైం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద టైమ్ ఇట్ టేక్స్ టు సర్వీస్ ఏ పేజ్ ఫాల్ట్. సో పేజ్ ఫాల్ట్ ని సర్వీస్ చేయడానికి ఎంతసేపు అయితే పడుతుందో దాన్ని పేజ్ ఫాల్ట్ టైం అంటాం. సార్ పేజ్ ఫాల్ట్ ని సర్వీస్ చేయడం అంటే ఏంటి? There are some steps which we should follow in order to service a page fault once it happens. Eight steps, sir. So these are the steps. Ivanni mandatory kaadu, kon optional kuda. First thing is, page fault rangane you have to send a trap to the operating system, and current execute avutuna process ni you have to save the user registers and process state, and then you have to determine, sir, trap పంపించారు, whether the interrupt was a page fault or an invalid reference. Verify చేసుకున్నాము. వెరిఫై చేసుకున్నాక దెన్ చెక్ దట్ ద పేజ్ రిఫరెన్స్ వాజ్ లీగల్ అండ్ డిటర్మైన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఆన్ ద డిస్క్. సో ఏ పేజ్ ఫాల్ట్ అయితే, ఏదైతే నాకు ఇంటరప్ట్ వచ్చిందో ఫస్ట్ అది పేజ్ ఫాల్ట్ అని డిసైడ్ చేసిన తర్వాత, పేజ్ ఫాల్ట్ వచ్చినది ఆ రెఫరెన్స్ లీగల్ అవునా కాదా, ఒకవేళ లీగల్ రెఫరెన్స్ అయ్యి ఉంటే అది సెకండరీ స్టోరేజ్ లో ఎక్కడుంది అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. చేసిన తర్వాత దట్ పర్టికులర్ పేజ్ షుడ్ బి నౌ బ్రాట్ ఇన్ టు ది మెయిన్ మెమరీ. అందుకని ఏం చేశాను, ఇష్యూ ఏ రీడ్ ఫ్రమ్ ద డిస్క్ టు ఏ ఫ్రీ ఫ్రేమ్. సో ఒక డిస్క్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఫ్రీ ఫ్రేమ్ లోకి తీసుకురావాలి. ఏం చేయాలి, నేను వెయిట్ ఇన్ ఏ క్యూ ఫర్ దిస్ డివైస్ అంటిల్ ద రీడ్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ సర్వీస్డ్. రీడ్ చేయాలి. దెన్ వెయిట్ ఫర్ ద డివైస్, సీక్ ఆర్ లేటెన్సీ టైం, బిగిన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద పేజ్ టు ఏ ఫ్రీ ఫ్రేమ్. సో ఈ మూడు ఏంటంటే, నాకు పేజ్ డిస్క్ లో ఎక్కడుందో ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ పేజ్ ని మెమొరీలో, మెయిన్ మెమరీలోకి మూవ్ చేయాలి. మూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ డిస్క్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, సీక్ టైం చూసుకోవాలి, లేటెన్సీ తీసిన తర్వాత డేటా షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద పేజ్ టు ది ఫ్రేమ్. ఇదంతా చేసేటప్పుడు వైల్ వెయిటింగ్ allocate the CPU to some other user. ఎందుకు, బికాస్ CPU ని ఖాళీగా ఉంచడం మనకి ఇష్టం లేదు. సో వెన్ you are performing an IO operation, the CPU can switch to other process. రిసీవ్ అన్ ఇంటరప్ట్ ఫ్రమ్ ద డిస్క్ IO సిస్టమ్. ఇదంతా అయిపోగానే మనకి ఇంటరప్ట్ వస్తుంది. ఏమని వస్తుంది, డిస్క్ IO సిస్టమ్ నుంచి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ చేశాను. దట్ మీన్స్ ఐ హావ్ రిటర్న్ ద పేజ్ ఇన్ టు ది మెయిన్ మెమరీ. రిసీవ్ అన్ ఇంటరప్ట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 8, సేవ్ ద రిజిస్టర్స్ అండ్ ప్రాసెస్ స్టేట్ ఫర్ ద అదర్ యూజర్. ఒకవేళ స్టెప్ 6 కనుక ఎగ్జిక్యూట్ అయితే, అంటే వేరే ప్రాసెస్ కనుక ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటే, then you have to save the state and the registers. Then in the 9th step, determine that the interrupt was from the disk. సో డిస్క్ నుంచి ఇంటరప్ట్ వచ్చిందా వెరిఫై చేసుకుంటాం. చేసిన తర్వాత చెక్ ద పేజ్ టేబుల్ అండ్ అదర్ టేబుల్స్ టు షో దట్ ద డిజైర్డ్ పేజ్ ఈజ్ నౌ ఇన్ మెమరీ. సో కరెక్ట్ చేయాలి. ఏమని కరెక్ట్ చేస్తాము, నా ఎప్పుడైతే పేజ్ ని తీసుకొచ్చి నేను మెమరీలో ప్లేస్ చేశానో, ఐ హావ్ టు అప్డేట్ మై పేజ్ టేబుల్. పేజ్ టేబుల్ లో నేను రాయాలి ఈ పర్టికులర్ పేజ్ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్ నెంబర్ లో ఉంది అని. ఇంతవరకు చేసిన తర్వాత then you have to wait for the CPU. Immediately CPU వస్తుంది నమ్మకం లేదుగా, because it is up to the scheduling algorithm. Then wait for the CPU to be allocated to this process again. Process allocate అయిన తర్వాత then ఇక్కడ ఫస్ట్ సేవ్ చేసామే మనం, save the user registers and process state. Then you restore the user registers, process state and new page table, and then resume the uninterrupted instruction. ఏదైతే మనకి uninterrupted instruction ఉందో దాన్ని రీస్టార్ట్ చేస్తాము, or you can resume it. So all the time taken for doing these steps is your page fault time. So దీన్ని సింపుల్ గా చెప్తే, the 3 major task components of the page fault service time are, first one is
సర్వీసింగ్ ద పేజ్ ఫాల్ట్ ఇంటరప్ట్ వచ్చిందని సర్వీస్ చేయాలి. తర్వాత రీడ్ ఇన్ ద పేజ్ ని తీసుకొచ్చి మెయిన్ మెమరీలో ప్లేస్ చేస్తాము. మూడోది దెన్ యూ హావ్ టు రీస్టార్ట్ ది ప్రాసెస్. ఏదైతే ప్రాసెస్ మనకి అసలు ఇదంతా క్రియేట్ చేసిందో ఆ ప్రాసెస్ ని రీస్టార్ట్ చేయగలగాలి. దేర్ ఆర్ మెనీ స్టెప్స్ దట్ అక్కర్ వైల్ సర్వీసింగ్ ఏ పేజ్ ఫాల్ట్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్ ఆర్ ఆప్షనల్ ఆర్ వేరియబుల్. బట్ మనం ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నాం? వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎస్టిమేట్ హౌ డిమాండ్ పేజింగ్ హ్యాస్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో దానికి లెట్ us assume దట్ ఒక నార్మల్ మెమరీ యాక్సెస్ అనేది 200 నానో సెకండ్స్ పట్టింది అనుకోండి మెమరీ యాక్సెస్ చేయడానికి. అండ్ సర్వీసింగ్ ఏ పేజ్ ఫాల్ట్ టేక్స్ 8 మిల్లీ సెకండ్స్. అంటే ఒక పేజ్ ఫాల్ట్ కి 8 మిల్లీ సెకండ్స్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8 lakh నానో సెకండ్స్. ఇదేమో 200 నానో సెకండ్స్ పడితే మెమరీ యాక్సెస్, పేజ్ ఫాల్ట్ ఒక పేజ్ ఫాల్ట్ ని సర్వీస్ చేయడానికి మనకి 8 lakh నానో సెకండ్స్ పడుతుంది. ఆర్ 40,000 టైమ్స్ ఏ నార్మల్ మెమరీ యాక్సెస్. 200 నానో సెకండ్స్ తో పోల్చుకుంటే దిస్ ఈస్ 40,000 టైమ్స్ మోర్. విత్ ఏ పేజ్ ఫాల్ట్ రేట్ ఆఫ్ P ఆన్ ఎ స్కేల్ ఆఫ్ 1 to 1, ది ఎఫెక్టివ్ యాక్సెస్ టైమ్ ఈజ్ నౌ. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా వస్తుందంటే ది ఎఫెక్టివ్ యాక్సెస్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus P, వేర్ P ఈజ్ యువర్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ పేజ్ ఫాల్ట్ ఇంటూ 200. ఎందుకు వేసాను 200? సో ఇది 200 నానో సెకండ్స్ మనకి మెమరీ యాక్సెస్ టైం, డైరెక్ట్ గా మెమరీ యాక్సెస్ కనుక అవసరం అయితే, ప్లస్ P ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎ పేజ్ ఫాల్ట్ హ్యాపెనింగ్. పేజ్ ఫాల్ట్ వస్తే ఎంతసేపు పడుతున్నాం? 8 మిల్లీ సెకండ్స్ పడుతున్నాం, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 8 lakh నానో సెకండ్స్. సో 1 minus P into 200 plus P into 8 lakhs. So which will ultimately give you 200 plus 799,800 into P. Imagine if the probability of a page fault is 1. ఏమవుతుంది? P is equal to 1 అవుతుంది. ఆర్ P హైగా ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 1. సో 200 కి ఎంత యాడ్ అవుతుంది? 8 lakhs యాడ్ అవుతుంది. సో ది ఎఫెక్టివ్ యాక్సెస్ టైమ్ ఈజ్ హెవీలీ డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ P ఫ్యాక్టర్. P ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎ పేజ్ ఫాల్ట్ హ్యాపెనింగ్. ప్రతి 1000 యాక్సెస్ కి, ప్రతి 1000 రిక్వెస్ట్ కి ఒక్క పేజ్ ఫాల్ట్ వచ్చినా the effective access time drops from 200 nanoseconds to 8.2 microseconds. ఇది -9, ఇది -6, 10 powers. A slowdown factor of 40 times. In order to keep the slowdown less than 10% కనుక ఉంచితే మీరు ఎలా డిజైన్ చేయాలంటే the page fault rate must be less than so much. ఇది ఎలా వచ్చింది సార్? You should see to that for every 400,000, almost close to 400,000 memory access, only one page fault should happen. ఒక్క పేజ్ ఫాల్టే వస్తే మనకి ఓవరాల్ గా స్లో డౌన్, సిపియు అనేది సిస్టమ్ స్లో డౌన్ 10% కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, లేదు ప్రతి 1000 యాక్సెస్ కి ఒక పేజ్ ఫాల్ట్ కనుక వస్తే యూ హ్యావ్ ఎ స్లో డౌన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 40 times. అంటే మీ సిస్టమ్ 40% ఆర్ 40 times మోర్ స్లోగా పనిచేస్తుంది. So this is completely or heavily dependent on P. మరి తర్వాత ఏం చేస్తారు సార్? Now we can talk about page fault algorithms or page faults వచ్చినప్పుడు పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ algorithms చూస్తాం. We try to see we can have a very few page faults only. The next concept is something called as copy on write antam. So this technique provides rapid process creation and minimizes the number of new pages that must be allocated to the newly created process. ఏం చేస్తారు సార్? ఏం చేస్తానంటే ఎప్పుడైనా సరే కాపీ ఆన్ రైట్ నేను కనుక మెన్షన్ చేస్తే దిస్ టెక్నిక్ అలౌస్ ద పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ ఇనిషియల్లీ టు షేర్ ద సేమ్ పేజెస్. అంటే సెపరేట్ కాపీస్ ని క్రియేట్ చేయకుండా సేమ్ పేజెస్ ని బోత్ పేరెంట్ కి చైల్డ్ కి ఇద్దరికి నేను షేర్ చేస్తాను. ఈ షేర్డ్ పేజెస్ ని కాపీ ఆన్ రైట్ పేజెస్ అని మెన్షన్ చేస్తాను. పేర్లోనే ఉంది కాపీ ఆన్ రైట్, అంటే రైటింగ్ జరిగితే ఈ పేజ్ ని కాపీ చేయొచ్చు, లేకపోతే అవసరం లేదు. మీనింగ్ దట్ దీస్ షేర్డ్ పేజెస్ ఆర్ మార్క్డ్ యాజ్ కాపీ ఆన్ రైట్ పేజెస్, మీనింగ్ దట్ ఇఫ్ ఎయిదర్ ప్రాసెస్ రైట్స్ టు ఏ షేర్డ్ పేజ్, ఏ కాపీ ఆఫ్ దట్ షేర్డ్ పేజ్ ఈస్ క్రియేటెడ్. అంటే పేరెంట్ గానీ చైల్డ్ గానీ మాడిఫై ఏ ప్రాసెస్ ఏ పేజ్ నన్నా మాడిఫై చేస్తే తప్ప ఒరిజినల్ గా అదే పేజెస్ ని షేర్ చేస్తాం. మాడిఫై చేస్తే then you create a new copy for either the parent or the child which does this modification. Okay, assume that the child process attempts to modify a page containing portions of the stack with the pages set to be copy on write.
అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ అబ్టైన్ ఎ ఫ్రేమ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రీ ఫ్రేమ్ లిస్ట్ అండ్ క్రియేట్ ఎ కాపీ ఆఫ్ దిస్ పేజ్, మ్యాపింగ్ ఇట్ టు ది అడ్రస్ స్పేస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ప్రాసెస్. ఐ విల్ షో యూ ఎ డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ మనకి ఇనీషియల్ గా కాపీ ఆన్ రైట్ పేజెస్ అని మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి. ఈ పేజెస్ సేమ్ కాపీ అనేది మెయిన్ మెమరీలో ఉండి బోత్ చైల్డ్, ఇది పేరెంట్ అనుకోండి, ఇది చైల్డ్ అనుకోండి. ఇమాజిన్ దిస్ ఈస్ ద చైల్డ్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ ద పేరెంట్ ప్రాసెస్. బోత్ దీస్ ప్రాసెస్ కెన్ షేర్ ద సేమ్ పేజెస్. బట్ ఇఫ్ for any reason, if you want, if either the parent process or the child process needs to do some modification, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ప్రాసెస్ 1 అనేది it wants to modify something, it wants to write into page C. Then your operating system ఏం చేస్తుంది? It will obtain a frame from the free frame list. So free frame list నుంచి ఇంకో ఫ్రేమ్ తీసుకుని అప్పుడు ఈ కాపీ అంటే పేజ్ సి కాపీని ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి దాన్ని ప్రాసెస్ 1 అడ్రస్ స్పేస్ కి అటాచ్ చేస్తుంది. Because ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? This only happens if process 1 attempts to modify the contents of page C. Okay, so the child process will then modify its copied page and not the page belonging to the parent process. This is the one of the most common techniques used by several operating systems, including your Windows, Linux, and Mac OS also. So endu sir idi ante because it reduces the time taken for creation of new processes. కానీ కాపీ ఆన్ రైట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏ పేజెస్ అయితే మాడిఫై చేయగలుగుతాయో ఏదర్ ప్రాసెస్ అవి మాత్రమే కాపీ చేస్తాం. అన్మాడిఫైడ్ పేజెస్ ని అలానే ఉంచేస్తాం. ఇక్కడ ఈ 3 పేజెస్ లో పేజ్ ఏ, పేజ్ బి ఆర్ అన్మాడిఫైడ్. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ జస్ట్ రీడింగ్. అలా కాకుండా పేజ్ సి ని ప్రాసెస్ 1 అనేది రైట్ చేద్దాం అనుకోండి. సో అలాంటప్పుడు వెంటనే ఏం చేస్తాను? ద ఒరిజినల్ కాపీ ఆఫ్ పేజ్ సి ఈజ్ స్టిల్ రిమైన్స్ ఇన్ ప్రాసెస్ 2's లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్, but the one which is modified by process 1, which creates a new copy of page C and ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి ఈ పర్టికులర్ కాపీని నేను ప్రాసెస్ 1 స్పేస్ కి అటాచ్ చేస్తాను. ఓకే, ఓన్లీ ద పేజెస్ దట్ కెన్ బి మోడిఫైడ్ నీడ్ బి మార్క్డ్ యాజ్ కాపీ ఆన్ రైట్. ఏ పేజెస్ అయితే మోడిఫై చేయగలుగుతామో దాన్ని మాత్రమే కాపీ ఆన్ రైట్ కింద మెన్షన్ చేయాలి. పేజెస్ దట్ కెనాట్ బి మోడిఫైడ్ కెన్ బి షేర్డ్ బై బోత్ ది పేరెంట్ and the child. వీటిలోనే కొన్ని యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, most of the common versions, some of the common versions of Unix system provide you an option or a variation of your original fork called V4 కనే ఒకటి వస్తుందండి. This is another V4 stands for virtual memory fork అంట. దీనికి నార్మల్ ఫోర్క్ కి తేడా ఏంట్రా అంటే when you run the V4, it suspends the parent process and the child process which has been created uses the address space of the parent. Because there are no copying of the pages involved here, the virtual fork is an extremely efficient method of process creation. So process create cheyadam chala fast ga quick ga untai. So this is regarding the demand paging. Please remember the fact that in demand paging the pages are brought into the memory only on demand. Parent batti raskochu. If a process requests a page to be brought in, only then it is brought in. And unfortunately, if a page that the process requires is not in the main memory, it is called as a page fault. So page fault handling mechanism step and kada ala base cheskoni cheppunta vastam. Okay, and దీంట్లోనే మనకి నెక్స్ట్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు వరకు ఫ్రీ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి, ఒక ఫ్రీ ఫ్రేమ్ ని తీసుకుని వచ్చి కాపీ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అంటున్నాం. A situation might arise where there are no more free frames, అంటే మెమరీ మొత్తం నిండిపోయింది, ఫ్రీ ఫ్రేమ్ అనేది లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? that gives rise to the question of page replacement. సో పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఏమేమి అల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి, ఎందుకు చేస్తాము, and all those things we will discuss in the next video. So thank you very much for watching. So guys, do take care. Thank you. Good luck.